Assalamu alaikum everyone. So after a very long time, we are finally doing a blog and today we are going to Hobbyganj Silet. আমরা হবিগঞ্জ সিলেটে যাচ্ছি সেটাকে পুটিজুড়ি বলে তো আমরা দ্য প্যালেস রিসোর্টে যাচ্ছি তো আমরা সবাই খুবই এক্সাইটেড আমাদের জার্নিটা 4 থেকে 5 hours এর মতো So now we are on our way. তো প্রায় অনেকটুকু যাওয়ার পরে আমরা একটা ক্যাফেতে দাঁড়ালাম একটা ছোট্ট একটা ধাবা টাইপের So over there we ate our breakfast because we went out after we went out in the early mornings we didn't have time to have breakfast so we had breakfast in that little cafe so now we're on our way to the Palace Resort. Okay, so the ride is quite long, and we were listening to music and capturing this video, looking at the nature, and the journey was pretty tiring. Well, for me, it was really very tiring because I have motion sickness. Okay, so finally we arrived at the Palace Resort. So দ্য প্যালেসে যাওয়ার সময় আমাদের অনেকটুকু রাস্তাই পার করতে হয় লাইক এটা ওদের এলাকাই তো যাওয়ার সময় এখানে অনেক চা বাগান তারপর হিলি এরিয়া যেহেতু সিলেট হিলি এরিয়া তো অনেকটুকু পার করে যেতে হয়েছে আমাদের সো হিয়ার ইজ অল দোজ হিলস উইথ teas and all those people from this culture. So we finally arrived at the palace. Our car is being sanitized. They maintain protection. Sanitary is important. So after sanitization, we are again going inside the palace because the palace is very big, অনেক বড়. So that's why it's like a very huge place. So everywhere we have to go with a car because it's too big. So we finally arrived at the tower building. This is the first part of the blog. And we stayed here for 2 days. One day we stayed at the tower building and the other day we stayed at the villa. And that villa will be in part 2. Now it's part 1. So now we are in the tower. So everybody is sanitizing. So now we are at the reception finally after this long journey. So one thing which is mandatory আপনারা যদি এখানে আসতে চান তাহলে আপনাদের নিশ্চয়ই বুকিং দিয়ে আসতে হবে cuz আপনারা যদি বুকিং দিয়ে না আসেন তাহলে আপনারা এখানে কোনো রুম পাবেন না cuz আমরা যখন ফার্স্ট বুকিং দিতে চেয়েছিলাম তখন কোনো রুম খালি ছিল না তো আমাদের ডেটটা আরো পিছিয়ে দিতে হয়েছে সো আপনারা যদি আসতে চান তাহলে আপনাদের নিশ্চয়ই আগে থেকে বুকিং দিয়ে আসতে হবে আর যত তাড়াতাড়ি পারেন তত তাড়াতাড়ি বুকিং দিলে বেশি ভালো হয় কারণ এখানে রুম অনেক কস্টলি এবং সবসময় ফিল্ড থাকে আর এখানে সবথেকে মিনিমাম প্রাইস হচ্ছে 18,000 18,000 মতো একটা রুম পার রুম সো আপনাদের বেনিফিটের জন্য আপনারা যদি এখানে আসতে চান অনেক ভালো হবে আর আসলে অফকোর্স বুকিং দিয়ে আসতে হবে তো এই রিসেপশনে সবাই লাইক যারা মেল যারা পে করবে তারা রিসেপশনে কথা বলছে এবং আমাদের ফাইনালি আমাদের রুম অলরেডি ডিসাইডেড ছিল তো আমরা রুমের চাবি তারপর সব কিছু নিয়ে আমরা এখন রুমে যাচ্ছি তো আমরা মোট হচ্ছে 3টা ফ্যামিলি আমাদের ফ্যামিলি আর সাথে আরও 2টা ফ্যামিলি তো আমাদের রুম একসাথেই সো আমরা এখন আমাদের রুমে যাচ্ছি
অন্য দুই ফ্যামিলির রুম আমাদের রুমের পাশেই, কারণ আমরাই চেয়েছিলাম পাশে হোক। এই যে এটা আমাদের রুম, দিস ইজ আওয়ার রুম, অ্যান্ড the view is just beautiful because Sylhet is beautiful, so the view is beautiful. So we are just now exploring our room, our hotel room, and it's pretty clean, nice, and organized, and we all like cleanness. So now we are really hungry, of course, from all the journey. After eating breakfast also we had to do more journey, so now we are gonna have lunch because in the receptionও আমরা অনেকক্ষণই বসেছিলাম, প্রায় ঘন্টা খানিকের মতো. So we were really hungry, so now it's lunch time and the lunch is buffet. So এখন আমরা বাফেটে লাঞ্চ করব. তো এখন আমরা বাফেটে দিকে যাচ্ছি লাঞ্চ পিক করতে. So talking about the food was good. খাবার সব মোটামুটি ভালোই ছিল, খাবারের কোয়ালিটি, তারপর খাবারের ওভারঅল টেস্ট, তারপর ওরা যা যা প্রোভাইড করেছে সব কিছুই ভালো ছিল. লাইক nice, it was nice, a nice buffet, and the food was also good. So everybody is taking their desired food, whatever food they like, they're taking as much as they can, and basically nobody eats that much. So as you can see, our whole family, we only took this much from the whole buffet because all of them are kids, so that's why. And the view is just beautiful, like the afternoon view from the window, it's amazing. So now we're going to the swimming pool. The kids have been waiting for it, like from the time we started our journey. বাচ্চারা খুবই এক্সাইটেড সুইমিং পুলে যাওয়ার জন্য, কারণ যত বাচ্চা তো ওরা সুইমিং পুলের জন্য পাগল, এবং ওদের একটা রিজন এখানে আসার জন্য সুইমিং পুলই. So we finally arrived at the swimming pool building place. Okay, so now we are finally at the swimming pool. The swimming pool is really big, and আমরা লাকিও ছিলাম যে আমরা যখন গিয়েছিলাম তখন বেশি কোনো মানুষই ছিল না. I mean, we were really lucky because there were no people. কোনো মানুষই ছিল না. তার মানে পুরো সুইমিং পুলটা আমরা যতটুকু টাইমের জন্য পেয়েছি ততটুকু টাইম আমরা জাস্ট নিজেরাই, আমরা 3 ফ্যামিলি জাস্ট পুরাটা. ওকে, সো বাচ্চারা এখন নেমে গেছে, যেটা চাইল্ড সুইমিং পুল পার্টটা যেটাতে বাচ্চারা নামে ওরা ওইটাতে নেমেছে, আর বড়রা যারা আছে তারা তো অবশ্যই ওই বিগ সুইমিং পুলেই নামবে. So there is also like that heated, that sauna type of swimming pool where there is heat water. The water is hot. It's basically for massage. And here the friends are having a swimming competition, as you can see. So after we are done swimming, we came to the changing room and we changed into dry clothes, and there was also a gym right before the changing room, so we visited and we did some exercises. Okay, so now we are at the park because the children wanted to play. বাচ্চারা খেলতে চেয়েছিল পার্কে.
So everyone is enjoying park, even big guys and girls. মোটামুটি ওভারঅল ভিউ তারপর সব কিছুই অনেক সুন্দর ছিল। And this is one of the highly recommended place in Bangladesh because this place is luxurious and very nice. Okay, so now we are going at the air where the helicopter flies from. The helicopter place. So that circle in the middle is where the helicopter lands. And now we are going to the lake. We wanted to row the boat, like we wanted to go on a boat ride in the lake, but ওই সময় আমরা বিজি ছিলাম তাই আর নৌকাতে যাইনি। So now we are going somewhere. We are probably going to the theater. No. We are going to the game zone. Because children wanted to play virtual games. So here we are at the game place. তো বাচ্চারা তো গেম দেখে খেলার জন্য পাগল হয়ে গিয়েছে। সো এখানে আমরা টাকা দিলে ওই টাকাটা তারপর ওরা কয়েন্সে কনভার্ট করে কয়েন্স দেয়। তারপর এখানে সব গেমসই কয়েন দিয়ে খেলতে হয়। And this is the virtual reality game. VR games, really interesting, really good. And we just love virtual games, but virtual games isn't good for weak-hearted people like my mother, so she didn't went. So now we are having dinner. Basically after the main course we took cake, fruits and all those desserts, and now we are going to the theater. আমরা এখন সবাই মুভিসে দেখতে যাচ্ছি। So the movie's place is all decorated with the red lighting. And we were watching this movie. So part 2 inshallah joldi ashbe, so stay tuned, stay subscribed.